Hello guys. So in this video, let's discuss about Lamarckism. So Lamarckism is nothing but a theory of organic evolution anamata. So before that, this is the few important points about evolution. So evolution is nothing but origin of life and the diversity of complex forms. New organisms evolve అవ్వడము ఆ ఎవాల్వ్ అయిన ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క ఫార్మ్స్ కాంప్లెక్స్గా ఉండడాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఎవల్యూషన్ అని అంటాం అనమాట. అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్, సింప్లర్ ఫార్మ్స్ నుంచి మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ డెవలప్మెంట్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎవల్యూషన్. లైక్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి వర్టిబ్రేట్స్ చూస్తే మెల్లగా దే వర్ వెరీ మైన్యూట్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్. దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ చేంజెస్, కానీ దే వర్ ఓన్లీ ఇన్ ది వాటర్. తర్వాత మెల్లమెల్లగా దే స్టార్టెడ్ టు డెవలప్ ది ఫస్ట్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ గ్రేడ్ ఉండే, తర్వాత సెల్యులార్ గ్రేడ్, తర్వాత టిష్యూ గ్రేడ్, తర్వాత ఆర్గన్ గ్రేడ్, తర్వాత ఆర్గన్ సిస్టమ్ గ్రేడ్. సో ఫ్రమ్ ది protozoans till the formation of humans, if you see, there are vast changes. So ఈ diversity, ఈ changes ని we call it as evolution అన్నమాట. So evolution term was coined by Herbert Spencer, and the father of evolution we call it as Charles Darwin. Just remember the scientist names, and this is just a basic idea about evolution అన్నమాట. So let's come to the next slide, that is Lamarckism. So as I said you, it is a theory of organic evolution అన్నమాట. Lamarckism అంటే was proposed by Lamarck, and this theory is also known as inheritance of acquired characteristics. Previous question papers లో ఇక్కడ అడిగారు ఈ question. So the other name of Lamarckism is what? Inheritance of acquired characteristics. అంటే లెమార్క్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్యూరింగ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఆర్గనిజం అక్వైర్ చేసుకుంటుందో, ఏదైనా న్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అక్వైర్ చేసుకుంటుందో, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అని చెప్తాడనమాట లెమార్కిజం. సో అందుకే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండ్ దిస్ లెమార్కిజం ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ న్యూ స్పీషీస్. అంటే హౌ ది న్యూ స్పీషీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అనేది కూడా లెమార్కిజం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. డన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థియరీస్, అంటే జస్ట్ ది థాట్స్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్స్. సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, దానికి మళ్ళీ అబ్జెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ష్యూర్. బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫోర్ మోస్ట్ థియరీ అని కూడా చెప్పొచ్చు లెమార్కిజం. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ సలైన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లెమార్కిజం. అంటే మెయిన్ కన్సెప్ట్ ఏంటి, లెమార్క్ ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు అనేది ఇది. సో ఏం చెప్తున్నారు ఈ థియరీలో అంటే, it says that complex organisms are formed from simple organisms. Yes or no? Invertebrates నుంచి this complex vertebrates అంటే humans దాకా ఫామ్ అయ్యాం. ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ అది. నెక్స్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ డస్ నాట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ చేంజెస్. అఫ్ కోర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు కాన్స్టాంట్గా ఉండదు. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ పాస్ట్ ఇయర్స్, చాలా ఓల్డ్ ప్రోటోజోన్స్ దాకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూ ఆర్ వెరీ పాస్ట్, ఐ మీన్ వెరీ యంగ్ స్టేజెస్, ఒక డిఫరెన్సియేషన్ ఉండేది. లైక్ సమ్మర్ ఇప్పుడు వస్తుంది, వింటర్ ఇప్పుడు వస్తుంది, సమ్మర్ ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది, ఈ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, వి నో ఇట్. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ నౌ, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఎవ్రీ సీజన్ ఈజ్ లైక్ ఎ సమ్మర్. సో అయితే వెరీ హాట్, అయితే వెరీ కూల్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్స్టాంట్లీ చేంజెస్ అనమాట. అండ్ ఈ కాన్స్టాంట్ చేంజ్ అయిన ఎన్విరాన్మెంట్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, దే వాంట్ న్యూ నీడ్స్. దెన్ సో న్యూ నీడ్స్ కావాలి వీటికి. ఇప్పుడు ఆ హై టెంపరేచర్ కండిషన్స్కి మనం బ్రతకాలి అంటే వీ నీడ్ టు అండర్గో సర్టెన్ న్యూ నీడ్స్. అంటే ఐ నో ఎలక్ట్రిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఆర్ దేర్, ఏసీస్, ఫ్యాన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ ఆర్ బాడీ విల్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు దట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ది టెంపరేచర్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ఈ న్యూ నీడ్స్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి, వాటికి న్యూ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి ఆర్గానిజం డెవలప్ చేసుకుంటాయి అనమాట. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ నుంచి ల్యాండ్కి వచ్చాయి, లైక్ ఆంఫిబియన్స్ అంటాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సస్టైన్ ఇన్ ది వాటర్, ఇన్ ఆర్డర్ టు సస్టైన్ ఇన్ ద ల్యాండ్, దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. లైక్ ఫిన్స్ కావాలి, గిల్స్ కావాలి వాటర్లో, ఇక్కడైతే మనకి లిమ్స్ కావాలి, లంగ్స్ కావాలి, బికాస్ వాటర్లో మనం డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాము, ల్యాండ్లో విల్ బి టేకింగ్ ది గ్యాషెస్ ఆక్సిజన్. సో ఇన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ని డిఫరెన్స్కి అడాప్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం కొత్త కొత్త స్ట్రక్చర్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఐ మీన్ కొత్త కొత్త ఆర్గన్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ వేరియేషన్స్ ఏవైతే మనం న్యూ న్యూ స్ట్రక్చర్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటామో, దాంట్లో యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ అనేటివి అవుతాయి. అంటే కొన్ని ఆర్గన్స్
హెవీగా వాడుతూ ఉంటాం. కొన్ని ఆర్గన్స్ అసలు వాడనే వాడం. సో యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీస్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దీంట్లో ఏంటి, ఏదైతే ఆర్గానిజం ఐ మీన్ స్ట్రక్చర్ మనం కంటిన్యూస్గా వాడుతూ ఉంటామో అవి హైగా డెవలప్ అవుతాయి. దెన్ వాట్ ఎవర్ ది ఆర్గన్స్ విచ్ వీ డోంట్ ఈవెన్ యూస్, దే విల్ బి రూడిమెంటరీ. అవి మనకు అవసరం లేదు. లైక్ వెరీ రూడిమెంటరీ ఆర్గన్ మనకు గుర్తుంది అయితే అపెండిక్స్. లైక్ దెన్ సో ఏదైతే ఆర్గన్ విచ్ విల్ బి యూజింగ్ కంటిన్యూస్లీ విల్ బి డెవలపింగ్ very high. The organ or the structure which you won't be using will be rudimentary. Done. సో ఏవైతే న్యూ స్ట్రక్చర్స్ ఐవ్ సెడ్ యూ న్యూ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. అండ్ దీస్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వే వేర్ న్యూ స్పీషీస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇవన్నీ సెలైన్ ఫీచర్స్ అనమాట. లెమార్క్ ఏం చెప్తున్నాడు, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ simple organisms. Environment won't be constant, it will change and it will influence the organisms. So this influences the organism, so that organism will be producing the new structures in order to sustain that changes. For that, it will be having use and disuse organs. So the use organs will be developed rapidly and highly, and disused organs will be rudimentary. So whatever the new structures which are formed, we call it as acquired structures, I mean acquired characteristics, and they will be transferred from one generation to another generation. So ఇంతకు ముందు I mean clearగా explain చేసినప్పుడు I used only Telugu. So this is an outline about saline features of Lamarckism అన్నమాట. Next. And there is this. Next is the principles of Lamarckism. So Lamarckism has given you four principles అన్నమాట. Four principles. So we'll see detailed about this four principles. First principle is internal urge of organisms. So what is the internal urge of organism ఏం చెప్తుంది అంటే this internal urge of organism ఏం చెప్తుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిజం ఇన్ ఆర్డర్ టు సస్టైన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్, ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్లో ఆ ఆర్గానిజం ఉండాలి అంటే బాడీ యొక్క ఆ ఆర్గానిజం యొక్క ఇంటర్నల్ అర్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ అర్జ్ టు డెవలప్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఆర్గానిజం ఇస్ షార్టర్ ఇన్ హైట్ అండ్ అది తీసుకునే ఫుడ్ చాలా టాల్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట. బాక్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ లైక్ జిరాఫే తీసుకుందాం. ట్రీస్ ఆర్ వెరీ టాల్, ద జిరాఫ్ కెనాట్ టేక్ దట్ లీవ్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆర్గానిజం యొక్క ఇంటర్నల్ అర్జ్ చెప్తుంది అనమాట, ఎలాంగేట్ యువర్ నెక్, ఎలాంగేట్ యువర్ ఫోర్ లిమ్స్ అని చెప్పి. అంటే ఇంటర్నల్ అర్జ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఆర్గానిజం టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ బాడీ హైట్. సో దట్ బాడీ ఒకటే ఐ మీన్ హైట్ ఒకటే ఐ మీన్ నెక్ ఒకటే కాకుండా ఇఫ్ యూ సీన్ ది జిరాఫ్ ఫోర్ లిమ్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ కానీ కూడా ఎలాంగేట్ అవుతాయి అనమాట. సో అల్టిమేట్ మారల్ ఏంటి, బాడీస్ ఇంటర్నల్ అర్జ్ విల్ గివ్ ది సిగ్నల్స్ టు ది ఆర్గానిజం టు అడాప్ట్ టు ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. డన్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ న్యూ నీడ్స్. దట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. కంటిన్యూస్లీ కొత్త కొత్త అడాప్టేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ న్యూ అడాప్టివ్ క్యారెక్టర్స్కి, ఈ న్యూ చేంజెస్కి ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి న్యూ స్ట్రక్చర్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ గివ్ యూ న్యూ నీడ్స్, అండ్ ఈ న్యూ నీడ్స్కి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఆర్గానిజం విల్ బీ డెవలపింగ్ న్యూ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇంతకుముందు సెలైన్ ఫీచర్స్ చూసారు కదా, ఆ సెలైన్ ఫీచర్స్ని ఫోర్ ప్రిన్సిపల్గా డివైడ్ చేశాడనమాట లమార్కిజం. సో సెలైన్ ఫీచర్స్ ఒక ఆర్డర్ గుర్తుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీ. సింపుల్, ఏదైతే ఆర్గన్ ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూస్లీ యూజ్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి హైలీ డెవలప్. ఏదైతే ఆర్గన్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ యూజ్ దాట్, ఐ మీన్ తక్కువ యూజ్ చేసినా అసలు వాడకపోయినా, దట్ విల్ బి అండర్ గోయింగ్ ది అండర్ గ్రోత్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, యూజ్ థియరీకి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జిరాఫీ టాల్ నెక్ అండ్ లాంగ్ ఫోర్ లిమ్స్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, జిరాఫీ కింద ఉన్న ఫోలియేజ్ అంతా డన్ అయిపోయింది. నవ్ దిస్ జిరాఫ్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ది ఫుడ్. ఫుడ్ లీవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, చాలా టాల్ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి. సో దిస్ జిరాఫ్ వాంట్ దట్ బ్రాంచెస్, టాల్ బ్రాంచెస్, లీవ్స్కున్న టాల్ బ్రాంచెస్, ఐ మీన్ సారీ ట్రీకున్న టాల్ బ్రాంచెస్. సో కావాలంటే ఏం చేసింది, జిరాఫ్ ట్రై టు మెల్లమెల్లగా ఇట్ ట్రై టు ఎలాంగేట్ ఇట్స్ నెక్, ఎలాంగేట్ ఇట్స్ ఫోర్ లిమ్, సో దట్ జిరాఫ్ కెన్ హోల్డ్ దట్ లీవ్స్. సో అట్లా జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నెక్ లెంత్.
సో ఇఫ్ యూ సీ ది జిరాఫ్స్ చూస్తే షార్టర్ నెక్ నుంచి డైరెక్ట్ లాంగ్ నెక్కి రాలేదు. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. షార్ట్ నెక్, మీడియం నెక్, ఇంకా కొంచెం హై, ఇంకా కొంచెం హై, అట్లా టాల్ నెక్స్, ఐ మీన్ లాంగ్ నెక్ అండ్ ఫోర్ లిమ్స్ అనేటివి ఫామ్ అయినాయి. ఒకటేసారి షార్ట్ నెక్ అండ్ ఫోర్ లిమ్ నుంచి ఇట్ హ్యావెంట్ ఇంక్రీజ్ టు దట్ హైట్ అనమాట. అంటే దిస్ షోస్ అనమాట జిరాఫ్ హ్యాస్ ట్రైడ్ ఇన్ ఎవ్రీ జనరేషన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నెక్, సో దట్ ఆ నెక్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ బిన్ అండర్గోన్ ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్. Done. Next is the examples of disuse. Like eyes of cave animals. So cave environment ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా వెరీ డార్క్. సో డార్క్ ప్లేసెస్లో వీ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ ది ఐస్. ఐస్ అక్కడ అవసరం లేదు, బికాస్ ఐస్ వోంట్ ఫంక్షన్. ఇట్ వోంట్ షో యూ అక్కడ ఏది ఉంది, దానికి ఏ కలర్ ఉంది, అదేటో వస్తుంది, మనకేం కనిపించదు వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డార్క్. డన్. సో కేవ్లో డార్క్ ఉండడం ద్వారా యానిమల్స్ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ ది ఐస్. సో అది ఐస్ వాడడం మానేసాయి, సో దట్ ఆల్ ది యానిమల్స్ ఇన్ కేవ్ వోంట్ హ్యావ్ ది ఐస్ అనమాట. Then because they didn't use that specific structure. నెక్స్ట్ సర్టన్ వేస్టేజియల్ ఆర్గన్స్ లైక్ మనకున్న ఇయర్ మజిల్స్ కానీ, లిమ్స్, స్నేక్ యొక్క లిమ్స్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్టేజియల్ ఆర్గన్స్ అనమాట, లైక్ ప్లికా సెమిలినారిస్ ఆఫ్ ది ఐ మనది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిస్యూజ్ థియరీకి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో లాస్ట్ పాయింట్లో అదే చెప్పాడు, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చిన న్యూ నీడ్స్కి ఆర్గనిజం విల్ డెవలప్ న్యూ స్ట్రక్చర్స్. And these new structures will be carried forward from one generation to another generation. So then ఏవైతే న్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫామ్ అవుతాయో దాన్ని we call it as acquired characteristics. So this will be carried forward from one generation to another generation. So example is simple, long neck giraffes. So this long neck giraffes have been acquired the long neck. So this acquired character has been transmitted from the generation after generation. Then this is about the principles of Lamarckism. In internal urge of organisms, environment and new needs, use and disuse theory, inheritance of acquired characteristics. Principal name గుర్తుంటే you can understand the part అన్నమాట, ఈజీగా you can explain it. Next, ఎన్ని థియరీస్ ఇచ్చినా, ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రూఫ్ చేసినా, దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ అబ్జెక్షన్ ఫర్ దట్, బికాస్ నో వన్ కెన్ బి 100% కరెక్ట్ అంటారు కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దట్ ఈస్ అంటే, దెర్ ఆర్ అబ్జెక్షన్స్ టు దిస్ Lamarckism థియరీ ఆల్సో. సో మెయిన్ అబ్జెక్షన్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై దిస్ August Weismann. So August Weismann have conducted certain experiment which we call it as decaudalization. This is decaudalization. This is CAU. Cow. ఇక్కడ decaudalization అంటే he just cutted the tails of the rat. So and he called this theory as germplasm theory. So let's see. So germplasm theory ఏంటి అంటే, అగస్ట్ వైస్మెన్ ఏం చేశాడంటే, he have selected the rats, that is mice, and for the 20 generations ఆ రాట్స్కి టేల్ అనేది కట్ చేసేసాడు, డీకాడలైజేషన్ చేశాడనమాట. సో ఇఫ్ లెమార్కిజం థియరీ ఏదైతే ఉందో, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ట్రూ అయితే, ఆల్ ది 21 generations ఆఫ్ rat షుడెంట్ హ్యావ్ ది టేల్. ఎస్ ఆర్ నో? టేల్ ఉండకూడదు ర్యాట్స్కి. బట్ అగస్ట్ వేస్మెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం తేలింది అంటే, ఆల్ ది 21 generations ఆఫ్ ర్యాట్స్ ఆర్ మైస్ హ్యావ్ ది టేల్. టేల్తో పుట్టాయన్నమాట అన్ని ర్యాట్స్. ఇదేం చెప్తుంది? ఆల్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ కెన్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అనమాట. సో అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే అక్వైర్ చేసుకున్నామో అవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వవు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఎలా అవుతాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే, జనరలీ అ పర్సన్ లైక్ ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి సొమాటోప్లాజం, జర్మ్ప్లాజం రెండు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ది చేంజెస్ సొమాటోప్లాజంలో అయితే, దోస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వవు. If the changes occurring in the germplasm, they will be carried forward to the next generation. Done. So this is the objection or theory given by the Lamarck. Then ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలీ లైఫ్లో చూసేది, మేకింగ్ పర్ఫరేషన్స్ టు పిన్న. పుట్టిన తర్వాత ఎవ్రీ హ్యూమన్ మ్యాక్సిమం ఐసే సో విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎన్ హోల్ టు దర్ పిన్న. చెవు కమ్మలు పెట్టుకోవడానికి హోల్ చేస్తాం.
బట్ ఈ హోల్ చేసింది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా అంటే నెక్స్ట్ పుట్టిన బాబుకో పాపకో కూడా హోల్ అనేది ఐ మీన్ హోల్తో పుడతారా? నో. ఎవ్రీ టైమ్ ఎ బేబీ బార్న్స్ మనం మళ్ళీ పర్ఫరేట్ చేయాలి పిన్నాని అండ్ దే నీడ్ టు వేర్ ది ఆర్నమెంట్స్. అంటే all the characteristics which are acquired won't be carry forward to the next generations అని చెప్తున్నారు. Done? So this is the main example. So if you perforate the pinny, they won't be carry forward to the next generations. Every generation మనం మళ్ళీ ఇయర్కి హోల్ చేయాలి ఆర్నమెంట్స్ పెట్టుకోవాల్సింది అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది అబ్జెక్షన్స్ గివెన్ బై ది Lamarckism. Done. So this is all about the Lamarckism, its salient features, its principle, and its objections. So hope you like the video. Thank you.